I am Dr. S.N. Narasingan, Vice President of the World Hypertension League. You may be wondering what is this World Hypertension League? It is a big organization in the world which has got more than 100 societies across the globe. About 80 societies which had become members, about 20 societies are associate members under WHL banner. The WHL has been doing wonderful job in the last few years, and the one of the event is the World Hypertension Day, which need to be commemorated every year. They had selected 17th May as a World Hypertension Day. Why this World Hypertension Day? You may be wondering what is going to happen during this particular day. This day is created mainly to create an awareness among the people, general public, about high blood pressure or hypertension. You must know what is high blood pressure, hypertension, which I will tell you. So the World Hypertension League not only concentrates on the awareness, but also proper screening of blood pressure. How to screen the patients for blood pressure measurement, how to use the machines, what is available with us today, how best we can probably arrive at the proper diagnosis of high blood pressure. These are the things which are being promoted or disseminated as information from the World Hypertension League, which is going to spread across the globe. This World Hypertension Day not only concentrates on awareness, screening, but also control of blood pressure. Control of blood pressure, how best we can control the blood pressure. Is it only with the lifestyle modification, or is it combined with lifestyle modification with the drugs? And people are recommending, these are the messages that they are giving it depending on the blood pressure, what is diagnosed in a particular individual. So the guidelines are framed by various societies. The World Hypertension League promotes those guidelines and then incorporates that into the World Hypertension League newsletters also, so that the public will get benefited about this high blood pressure. Why high blood pressure? This high blood pressure is considered as a silent killer, because without any symptoms, the patient can go on and on till he breaks the blood vessel in the brain, till he gets heart attack, till he gets heart failure. Slowly, he may get into the problems of kidney failure. It can also affect the blood vessels, various parts of the body. The lower limb blood vessels can get affected, upper limb blood vessels can get affected. Suddenly, the patient's heart rate can become abnormal. It may be probably 300, 200, which is called as atrial fibrillation. And that will also produce in the form of stroke also, can happen as a complication of this atrial fibrillation. In addition, these patients can also get into problems of dementia. This is most important, because the dementia is the one which is not noticed by many people who are taking the healthcare in their hands. The healthcare provider need to understand what is dementia. The dementia can occur in those people with uncontrolled hypertension, even if they are middle-aged people. Not that it should occur only about around the age of 60 or 70 years. It can occur even at the age of 40, 50 years also. I have seen a number of patients like that coming and telling me that the memory is going down. That is because the blood pressure, which is very high. So you need to control the blood pressure. If you are able to control the blood pressure properly, the dementia will also be reduced. The cognitive difficulties will also become reduced. So we need to concentrate on all these issues. That is why the World Hypertension Day is getting commemorated on this particular day as an event which will create awareness, which will create about screening, which will create about the methodology of the blood pressure measurement, the proper diagnosis of blood pressure, and then the complications which need to be highlighted to the patients and the public, so that they will become aware about the complications and then they will seek medical advice quickly. Today, we have arranged free health camp here, particularly focusing attention on how blood pressure can be measured. A normal blood pressure, which was used in the olden days, was a mercurial manometer, where the doctors used to pump it and then the mercury will go up and then they try to put the stethoscope and then examine. So that is the one which was being practiced many years ago. And of course, for the past 20 years or so, we stopped doing it because the mercurial problems are encountered across the globe as one of the important environmental poison. So we don't want to use mercury anymore. People have designed various instruments which are called automated oscillometric devices are available. Semi-automatic oscillometric devices are available. These devices are patient friendly, and you can probably measure the blood pressure any number of times, even at home. The small blood pressure apparatus which are now being used for you people to undergo the blood pressure measurement here are the one that is recommended by all of us. If you are able to buy that particular machine, it is possible to examine not only your blood pressure,
your patients, your people who are at home, their blood pressure can also be measured. Even children who are obese, they need to be submitted for a blood pressure estimation. Please remember that the blood pressure is the one that can occur not only due to genetics but also due to environmental factors. The environmental factors are playing a major role in the acceleration of the blood pressure, and the genetics probably play a single role or a smaller role. You need to understand that. What are the environmental factors? Poor dietary habits. In the sense, we try to probably depend on the fast food and then the processed food, or the one that is containing high saturated fat, high cholesterol content food. All those things are being enjoyed by our people. I think it is the one thing that is being as an important activity by the youngsters, particularly when they are working at home or when they are working in the office. Also, they buy something and then bite it. Burgers, cheese, butter, all those things. No saturated fat. One thing that accelerates the blood pressure. All the food items contain high quantities of salt. Normally, in our country, people are consuming more than 10 grams of salt. What is recommended today is only less than 5 grams of salt. It is 1 teaspoon full of salt. You take it, take away the top of it. What is remaining in the spoon? Tablespoon, not tablespoon, is only spoon, teaspoon. That teaspoon that contains only 5 grams of salt. That is the one that is recommended for the entire day. I think it is easy. Your taste buds will get used if you are going to reduce your salt, and after some time, no, you will feel that you will have a normal taste. It is going to take only about 10 days for you to appreciate that there is a reduction of salt. In United Kingdom, people have reduced the salt content in the bread, and they started supplying it to people without informing them. The people did not appreciate any sort of reduction in the salt content of the bread. So all of them had the same quantity of salt which was used. They were probably imagining the same quantity was used, but they reduced the salt content. But they were able to appreciate the same taste of the bread. So I am trying to tell you that you need to reduce the salt in your diet. That's the most important culprit, not only for the initiation of blood pressure, but also an acceleration of blood pressure, not acceleration of the complications, including stroke and heart attack. If you reduce the salt, you can reduce the complications. If you reduce the salt, you can reduce the onset of blood pressure. If you reduce the salt, you can probably give a healthy life for your people who are seeking advice. This is not only the advice that is given for my fellow colleagues who are seated here, it is an advice, general advice given to all of you, so that the one thing that you can practice at home is to reduce the salt, reduce the salt, reduce the salt. I am reminded about a comment given by Crazy Mohan some years back. Uppilla pandam kuppayile, remove it. Uppilla pandam thoppayile. Still, I am trying to recollect it. So you need to remember that reduction of salt will pave a way for these individuals to get rid of the problems of hypertension and its complications. So remember all these important messages that we are going to give it today is not only going to help those doctors who are assembled here, not only to those 100 people or 150 people who are assembled here, it should go beyond. If you leave the hall, at least some messages what you are getting out of this particular meeting should be the message that you are going to give it to your people at home. And when you are walking, you need to tell that I have attended such a program yesterday. People were discussing about so many things, and you need to control the blood pressure. Lifestyle alone may not be sufficient. You need to go and seek the doctor's advice so that blood pressure will come down quickly with the medications. If you are able to control the blood pressure within a matter of 6 months after starting therapy by your doctor, you will live for a long period. The cardiovascular events like heart attack or stroke events come down. The scientific evidence tells you earlier the better. And if you are reducing the blood pressure to the goal what we want, it is within a matter of 6 months, you will get the maximum benefit of reduction of cardiovascular events. I think I've narrated the entire thing. One thing that I would like to tell you is that the World Hypertension League is involved in various activities, including the Congress, which is conducted once in 2 years. Last year in 2025 in Chennai, we had a big Congress called World Hypertension Congress. It was attended by very well-known people in the field of hypertension. Who is who in hypertension to dictate terms how to control the blood pressure. They were all there during our meeting. That meeting has been now recognized as a benchmark for people to follow in 2027, which is going to happen in Brazil. So people are shifting their
conference venue also. It is going to be happening in Brazil. Every time when I get involved for this meeting which are arranged by these people, they always mention Chennai meeting was the best meeting. Always they tell. So the amount of involvement by all our colleagues who had responded to my invitation, that shows not only the love, not only the affection, your involvement in spreading the knowledge to these people who have assembled here, your dedication to spread the knowledge across your own colleagues, across the entire world. So that is the one that I thought I should tell you. If you have any questions, please ask me. I think I've narrated everything in English. If you like to ask in Tamil, if you want, you can ask. No problem. நீங்கள் உங்கள் டாக்டர்கிட்ட போய் பார்க்கும்போது கொலஸ்ட்ரால் செக் பண்ண வேணாம் சார், வெறும் பிபி மட்டும் இப்போ பாருங்கள் சார். எனக்கு சர்க்கரை இருக்குது, சும்மா ஒரு தடவை சர்க்கரை மட்டும் எவ்வளோ கண்ட்ரோல் சொல்லுங்கள் சார், எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலான்னு அப்படிலாம் கேட்காதீங்க. டாக்டரை கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக விடுங்க. உங்கள் பேக்கப் மைண்டில் இவர் என்னென்னமோ டெஸ்ட்லாம் எழுதுறாரு, இந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு லாபம் பண்ணி கொடுக்குறாரு, இவர் கொஞ்சம் நிறைய சம்பாதிக்க பார்க்குறாரு, அப்படிலாம் நினைக்காதீங்க. எந்த டாக்டரும் அந்த மாதிரி நோக்கத்தில் பண்ணவே மாட்டாங்க. எது தேவையோ அதான் செய்வாங்க. கொலஸ்ட்ரால் டெஸ்ட்டு டாக்டர் எழுதி கொடுக்குறாருன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். பிகாஸ் நான் தான் இப்போ சொன்னேன், ஹார்ட் அட்டாக் ஃபஸ்ட்டு வருதுன்னு சொன்னால் அதுக்கு முக்கியமான காரணம் ப்ளட் ப்ரெஷருக்குலாம் அப்புறம் தான். ஃபஸ்ட்டு காரணமே வந்து கொலஸ்ட்ரால் தான். அதுக்கப்புறம் தான் ப்ளட் ப்ரெஷர், அதுக்கப்புறம் தான் டயபிட்டிஸ், அதுக்கப்புறம் தான் அதர் கண்டிஷன்ஸ். அதனால் கொலஸ்ட்ரால் டெஸ்ட்டு கண்டிப்பாக பண்ணி ஆகணும். அது பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த பேராமீட்டர்ஸ் கரெக்டாக சொல்லுவாங்க. இப்போ நான் எல்லாத்தையும் சொன்னால் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும். நிறைய பேராமீட்டர்ஸ் இருக்குது. இவர் இன்னொன்று சொன்னார், எல்பிஏன்னு ஒன்று, அது ஜெனட்டிக்ஸில் வருது. அது வந்து எல்பிஏ வந்ததுன்னு சொன்னால் அது வந்து சில பேருக்கு அப்பாவுக்கு இருக்கும், இல்லை அம்மாவுக்கு இருந்திருக்கும், குழந்தை பையனுக்கு இருக்கும். நான் நேற்று ஒரு பேஷண்ட்டை பார்த்தேன். எதுக்காக வந்து என்னை பார்க்க வந்திருக்கீங்கன்னா, கொலஸ்ட்ராலில் ப்ராப்ளம் இருக்குது சார், என்னுடைய எல்பிஏ அதிகமாக இருக்குன்னு சொன்னாங்க, அதனால் வந்திருக்கேன். கூட அவங்க அக்காம்பனி பண்ணது வேறு ஒரு லேடி. கேட்டால் ஷீ இஸ் ஃப்ரம் யூஎஸ். சார், ஐ ஆம் ஆல்சோ டேக்கிங் ட்ரக்ஸ் ஃபார் பிளட் ப்ரெஷர், ஐ ஆம் ஆல்சோ டேக்கிங் ட்ரீட்மெண்ட் ஃபார் எல்பிஏ. என்னென்னா ஐ ஆம் டேக்கிங் பராத்தா இன்ஜெக்ஷன். ஸோ லைக் தட். என்னம்மா அப்பா எப்படி இருக்காரு? அப்பாவுக்கு ஹார்ட்டில் டேவி பண்ணியிருக்காங்க சார். டேவின்றது ரத்த குழாயில் சுருங்கி போயிடும் வெசலில். அது சுருங்கி போகிறதுக்கு காரணம் எல்பிஏ. ஹார்ட் அட்டாக் வர்றதுக்கு காரணம் எல்பிஏ. கூட இருக்க அந்த சிஸ்டருக்கு வர்றதுக்கு காரணம் எல்பிஏ. ஸோ ஃபேமிலியில் எல்லாருக்குமே அந்த எல்பிஏன்னு வந்திருக்கு. அந்த எல்பிஏ உடனே கண்டுபிடிச்சி அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கும்போது தான் அவங்கள காப்பாற்ற முடியும். ஸோ அதை வந்து எதுக்காக சொல்ல வரேன்னா, இந்த டெஸ்ட்டையும் உங்கள் டாக்டர் எழுதுவார். இந்த டெஸ்ட்டு கொஞ்சம் விலை அதிகம் இல்லைன்னு சொல்லலை, ஒரே தடவை தான் பண்ணணும், ஒவ்வொரு வாட்டியும் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஒரு வேளை அதிகமாக இருந்ததுன்னா ட்ரீட்மெண்ட்டு கொடுத்தாங்கன்னா அப்போ தான் ஃபாலோ பண்ணுறதுக்காக பண்ணுவாங்க. ஒரே தடவை பார்த்துட்டு அது கம்மியாக இருந்ததுன்னா மறுபடியும் பார்க்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. இன்றைக்கி 42 இருந்ததுன்னா 42 தான் இருக்கும் உங்கள் கடைசி வரைக்கும், மேலே ஏறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. வேறு 102 இருந்ததுன்னு சொன்னாக்கா அது உடனே நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கும்போது கம்மியாக தான் பார்க்கணும். இதான் வந்து அந்த எல்பியை பொறுத்த வரைக்கும். மீதி கொலஸ்ட்ரால் எல்லாம் உங்கள் டாக்டர் கண்டிப்பாக எழுதுவார். அந்த மாதிரி எழுதும்போது தயவுசெய்து வேண்டான்னு சொல்லாதீங்க, அதை பார்த்துட்டு ஒரு மாத்திரையை கொடுப்பாரு. அந்த மாத்திரை இருக்க உலகத்தில் உற்பத்தியான அந்த மாத்திரையை சாப்பிட்டுட்டு நிறைய பேர் நம்ம உலகத்தில் இன்னும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்காங்க. காரணம், அந்த மாத்திரை பேர் என்ன தெரியுமா? ஸ்டாட்டின் மாத்திரை. ஸ்டாட்டின் பெரிய அந்த ஸ்டாட்டின் இப்போ பண்ணுற வேலைகளை பார்க்கும்போது, ஏன் நம்ம ட்ரிங்கிங் வாட்டர்லேயே சேர்த்துடலாமே ஸ்டாட்டின், எல்லோரும் சாப்பிட்லாம்ல அப்படின்ற அளவுக்கு ஸ்டாட்டினை பற்றி எல்லோரும் பேச ஆரம்பிச்சிருக்கோம். அதனால் முக்கியமான விஷயம் கொலஸ்ட்ராலு, ப்ளட் ப்ரெஷரு, டயபிட்டிஸு, வெயிட்டு, இதெல்லாம் பார்த்தாவே நம்ம வாழ்நாள் கண்டிப்பாக நீடிக்கும். ஸோ உங்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு நன்றி. நீங்கள் எல்லோரும் வந்ததுக்கு, நாங்கள் கேட்டதுக்கு நீங்கள் வந்தீங்க. எல்லாத்தையும் பப்ளிஷ் பண்ணுங்கள். மீடியா பீப்புள் தான் எங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸு. பிகாஸ் நாங்கள் இந்த இதற்குள்ளே அரங்கத்துக்குள்ளே பேசிகிட்டே இருப்போம், நிறையவும் பேசுவோம், கேட்குற கேள்விகள்லாம் கூட பதில் சொல்லுவோம். ஆனால் இந்த அரங்கத்தை விட்டு போனதுக்கப்புறம் நானும் என்னுடைய பேஷண்ட் ரூமுக்கு வர்றவங்க அவங்க மட்டும்தான் இருப்போம், 1-to-1 இன்ட்ராக்ஷன். வேறு எங்களுடைய அபிப்பிராயம் என்னென்னா, ஸ்கூலுக்கு போனோம், காலேஜஸ் போனோம், அவங்களுக்கு ரோட்டரி கிளப்பில் போய் பேசணும், லைன்ஸ் கிளப்பில் போய் பேசணும், எங்கெங்கெல்லாம் மக்கள் கூடுறாங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் போய் பேசும்போது தான் அவேர்னஸ் நிறைய க்ரியேட் பண்ணணுன்றத ப்ராஜெக்ட்லாம் நாங்கள் நிறைய வச்சுருக்கோம். எல்லா டாக்டராலும் எல்லா இடத்துக்கும் போக முடியாது. அட்லீஸ்ட் இங்கே சேர்ந்துருக்கவங்க எல்லாருமே பெரிய பெரிய ஸ்டால்வார்ட்ஸு, அவங்க மூலமாக வச்சு இந்த ஸ்கூலுக்கு போகலாம், இந்த காலேஜுக்கு போகலாம், இதை செய்யலாம் அப்படின்றது எங்கள் அசோசியேஷன் மூலமாக நல்லா செய்வோன்ற எங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது. ஐ திங்க் இந்த மாதிரிலாம் நம்ம எல்லாரும் ஒன்றா சேரும்போது, நீங்கள் சேரும்போது, நாங்கள் சேரும்போது, அங்கே உட்காந்துருக்கவங்க சேரும்போது, டாக்டருங்க இங்கே சேர்ந்துருக்கும் போது, எல்லோரும் சேரும்போது நம்ம வாழ்க்கை மற்றவங்களுக்கு மட்டும்தான் உயர்த்தணும் கிடையாது, நம்மளே நம்ம வாழ்நாள் நீடிக்கிறோம் அப்படின்றது தான் அர்த்தம்.
Thank you very much once again. Thank you.